Welcome to today's class. Let us continue the chapter Acids, Bases and Salts. In the last class we were studying about indicators and we studied about a natural indicator, that is turmeric. When base is added to turmeric, turmeric changes its color from yellow to dark red. In acid, it does not show any change in color. So today, let us study about another indicator, that is litmus. Okay, first indicator was turmeric. The second indicator is litmus. Litmus is extracted from lichens. Okay, it is extracted from lichen. And we have studied about lichen in detail in the first chapter. Do you remember what is lichen? In lichen, fungi and algae, they grow together. I have a picture of lichen over here. Lichen grows on trees. रुखहरुकोमा grow गर्दै गरेको हुन्छ नि, यस्तो देखिन्छ lichen चाहिँ. Okay, this is a picture of a lichen. यस्तो खालके झ्याउ जस्तो चीज तपाईहरुले रुखमा ग्रो गरेको देखेको होला. So यसलाई चाहिँ भनिन्छ हामी lichen. In lichen, algae and fungi, they live together. Okay. Now algae, as you know, it is green in color and it can photosynthesize. So algae provides nutrients to fungi. Okay, in lichen, you know that in lichen, algae and fungi live together. Okay, they live together. So algae provides nutrients to fungi. So photosynthesis गरेर उले खाना बनाउँछ. So he provides nutrients to fungi. अनि अब fungi ले चाहिँ in return fungi gives shelter to algae. Okay, so yeah, when algae and fungi, they live together, they help out each other. It is a mutually beneficial relationship, and we've already studied about this mutually beneficial relationship. What is it called? This relationship is called symbiotic relationship. Okay, this relationship is called symbiotic relationship. Okay, where organisms, they help out each other. So यस्तो लाइकेनबाट चाहिँ अब के गरिन्छ, जहाँनिर एल्गी र फन्जाई सँगै बस्छ, यस्तोबाट चाहिँ हामी लिटमस एक्सट्र्याक्ट गर्छ. Okay, now litmus is a widely used indicator. Litmus is a widely used भनेको जहाँ तहाँ पनि युज हुन्छ, used indicator. It is a natural purple colored dye. Okay, purple or purple like mauve color पनि भनिन्छ. Okay, purple colored dye. Dye भनेको कलर हो यो. Okay, purple color को dye color, purple color को dye हुन्छ. Okay, now as I told you earlier, it is extracted from lichen, and the litmus को काम चाहिँ के हो भन्दा, because it is an indicator, it helps in identifying if a substance is an acid or a base. So whether substance acid हो कि base हो, त्यो चिन्नुको लागि चाहिँ हामी litmus use गर्छौं. अनि त्यस्तो substance लाई चाहिँ what do we call it? We call it indicators. अब कसरी चिन्छौं त litmus ले acid हो कि base हो भनेर. Okay, so litmus is generally available
available सजिलोको लागि to test whether it is an acid, whether a substance is an acid or a base, we use litmus paper. Okay, so litmus is generally available in blue and red litmus paper. Okay, so दुईटा प्रकारको litmus paper हुन्छ, एउटा blue litmus paper, एउटा red litmus paper. So using that litmus paper, we identify whether a substance is an acid or a base. About how? Let us see. Okay, you have to remember litmus is a natural indicator. जसरी turmeric natural indicator थियो, litmus पनि natural indicator हो. Okay. Now, as I told you earlier, litmus is available in two colors, that is red litmus paper and blue litmus paper. Dye जुन चाहिँ छ litmus lichen बाट फर्स्ट एक्सट्र्याक्ट गर्दा चाहिँ पर्पल कलर हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेको हुन्छ रेड लिटमस पेपर अनि ब्लू लिटमस पेपरमा. It is just a small strip of paper. Okay, यस्तो खालके small strip of paper हुन्छ. One is blue in color and the other is red in color. Okay, यो चाहिँ सम्झिनु तपाईले, यो चाहिँ रातो, यो रेड लिटमस पेपर हो. Okay, and the other is यस्तै पातला खालके लिटमस पेपर हुन्छ. दुई प्रकारको पाइन्छ. Okay, okay, अब यो दुईटा लिटमस पेपर युज गरेर चाहिँ अब कसरी चिन्नु त एउटा सब्स्टेन्स एसिड हो कि बेस हो भनेर. Okay, so suppose मेरोमा I have a substance over here. Okay, I have a substance. तपाईले याद गर्नुपर्छ लिटमस पेपरमा कुनै पनि सब्स्टेन्स टेस्ट गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ के को रूपमा हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ सल्युसनको फर्ममा. द्याट मिन्स अगर सलिड छ भने पनि तपाईले जस्तो चिनीलाई टेस्ट गर्नु छ या त चिनीलाई टेस्ट गर्नु छ, वेदर या त नुनलाई टेस्ट गर्नु छ, if it is acidic or basic भने चाहिँ you have to first dissolve it in water. Okay, अनि पानीमा dissolve गरेर will form a solution and then will test it on both the litmus papers. So I have a solution over here. I do not know whether this is an acid or a base. So what will I do? म यो solution चाहिँ निकाल्छु अनि एक ड्रप चाहिँ यो ब्लू लिटमस पेपरमा हाल्छु, अर्को ड्रप चाहिँ म केमा हाल्छु रेड लिटमस पेपरमा. बुझ्नु हुँदैछ? सो एक ड्रप मैले यहाँ हाले, एक ड्रप मैले यहाँ हाले. ओके, यसको नाउ एक ड्रप हाल्दाखेरि इफ द कलर अफ दिस ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टु रेड. ओके, इफ द कलर जहाँनिर चाहिँ यो हालेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अगर त्यो लिटमस पेपरको कलर चाहिँ चेन्ज भएर चाहिँ रेड भयो, अरू ठाउँ त ब्लू नै छ. ओके, अरू ठाउँ त ब्लू नै छ, जहाँनिर हालेको छ त्यहाँनिर चाहिँ अगर त्यो कलर चाहिँ रेड भयो भने चाहिँ द्याट मिन्स द सब्स्टेन्स इज एन एसिड. ओके, सब्स्टेन्स इज एन एसिड. ओके, सो लाइक दिस. सो जहाँनिर यो ड्रप हालेको थियो यहाँ चाहिँ कस्तो भयो रेड भयो. र रेड लिटमस पेपरमा चाहिँ there will be no change. Red will remain red. So when blue litmus paper, if blue litmus paper turns to red and red remains red, this substance is known as acid. Okay, so acid ma चाहिँ के हुँदा रहेछ, acid turns blue litmus red and there is no change in red litmus paper. So अगर blue litmus paper चाहिँ red भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो सब्स्टेन्सलाई चाहिँ एसिड भन्छौं
रेडमा चाहिँ केही कलर चेन्ज देखाउँदैन. सो दिस इज एन एसिड. अब चाहिँ याद पायो यो चाहिँ के रहेछ एसिड रहेछ. अब सपोज आई हैव अ सोल्युसन अनदर सोल्युसन अगेन आई हैव टु टेस्ट वेदर दिस इज एन एसिड or a base भन्ने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अगेन आई विल टेक 2 litmus paper. Okay, one is blue in color. Okay, दुईटा litmus paper. Sorry, एउटा litmus paper लिन्छौँ blue color को. फेरि अर्को litmus paper लिन्छौँ red color को. Okay, so this one is one litmus paper. Okay. This one is another litmus paper. Okay. Now, let us take another litmus paper, that is the red litmus paper. Okay, here also we are taking red litmus paper. So let us add a drop of this solution into both the litmus papers. Again, you एक drop हाल्यो, right? एक drop हाल्यो. Now after some time, here, if the blue litmus paper does not change color, but the red litmus paper changes to blue, right? Blue litmus paper मा चाहिँ केही change आएन, तर red litmus paper मा जहाँनिर चाहिँ हामीले त्यो drop हालेको थियो, त्यहाँ चाहिँ blue color को भयो भने चाहिँ now this substance is a base. हेर्नुस् त माथिको भन्दा अपोजिट भयो नि. एसिडले चाहिँ ब्लू लिटमस पेपरलाई रेड बनाउँछ, तर रेडमा चाहिँ there is no change in color, but in base blue litmus paper remains the same, only the red litmus paper will change color. So this substance is a base. Okay, so यहाँबाट चाहिँ बुझ्यो यो चाहिँ base. Alright, so bases turn red litmus blue, and there is no change in blue litmus paper. Okay, so यस्तो पाराले चाहिँ we can identify if the blue litmus turns to red, that means the substance is acid. If the red litmus turns to blue, that means the substance is a base. Okay, so this is how we identify whether the substance is an acid or the substance is a base. Okay, but sometimes there are solutions which do not change the color of either red litmus paper or blue litmus paper. Okay, so मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोही बेला यस्तो सब्स्टेन्स हुन्छ, यस्तो सल्युसन हुन्छ, यो सल्युसनले चाहिँ ब्लू लिटमस पेपरको कलरलाई पनि चेन्ज गर्दैन अनि रेड लिटमसको कलरलाई पनि चेन्ज गर्दैन. त्यो हाल्दा पनि ब्लूको पनि कलर चेन्ज हुँदैन, रेडको पनि कलर चेन्ज हुँदैन. इट रिमेन्स द सेम भने चाहिँ यस्तो खालके सल्युसन्सलाई चाहिँ we call it neutral solution. Okay, so neutral solutions do not change the color of either the blue litmus paper or red litmus paper. So the solutions which do not change the color of either blue litmus paper or red litmus paper are known as neutral solutions. Okay, त्यस्तो solutions लाई के भन्छ? Neutral solutions. Neutral means they are not neither acid nor base. Okay, so यस्तो पाराले litmus paper ले चाहिँ acid, base and even neutral solution लाई identify गर्नुमा help गर्छ. Okay, neutral ले चाहिँ blue मा हाल्दा पनि त्यो blue color नै बस्छ, litmus paper मा change आउँदैन.
रेड मा हाल्दा पनि कलर रेड नै बस्छ. देयर विल बी नो चेन्ज इन एनी अफ द लिटमस पेपर. Alright, now let us talk about third indicator, that is phenolphthalein. हेर्नुस् अहिलेसम्म हामीले दुईटा इन्डिकेटर पढ्यौं. फर्स्ट चाहिँ थियो टर्मरिक, सेकेन्ड अहिले हामी भर्खर पढ्यौं हामीले लिटमस. ओके, एन्ड थर्ड इज phenolphthalein. Please remember the spellings. Okay, spelling of important words. So phenolphthalein, this is another indicator, but this is a man-made indicator. Okay, this is a man-made indicator. So यो nature मा हुँदैन, nature बाट निकालेको हैन. Okay, so यो चाहिँ मान्छेले बनाएको, and it is colorless solution. So phenolphthalein चाहिँ colorless हुन्छ. So when added to a base, it gives pink color. याद राख्नु पर्यो, बेसमा यसलाई एड गर्यो भने चाहिँ यो पिंक कलर बनिन्छ. पिंक कलरको हुन्छ. कलरलेस देखिन, कलरलेस भनेको पानी जस्तो, देयर विल बी नो कलर. कलरलेस देखिनको पिंक कलर हुन्छ बेसमा चाहिँ. एन्ड when added to an acid, it remains colorless. Okay, acid मा हाल्दा चाहिँ यसमा केही पनि कलर चेन्ज आउँदैन, त्यो जस्तो थियो पहिला त्यस्तै हुन्छ. So this is how we can identify whether a substance is an acid or a base using phenolphthalein indicator. Okay, now let us study about the differences between acid and base. के difference हुँदो रहेछ acid र base मा. Okay, so for that, if we write the differences in a table, it will be easier, सजिलो हुन्छ. So I'm just making a rough table. Okay, rough table बनाउँदैछु म. So let us write acid here and base here. So के हुँदो रहेछ difference? We already studied about it. We're just summarizing it in a table. Okay, so first difference is that acid को taste कस्तो हुन्छ? Sour in taste, अमिलो हुन्छ. Bases bitter in taste, तितो हुन्छ. This is the first difference. Okay, all right, let us come to the second difference. Acid चाहिँ it is not soapy to touch. छान्दाखेरि यो चिप्लो स्लिपरी हुँदैन, but bases are soapy to touch. स्लिपरी चिप्लो हुन्छ छुँदाखेरि. Okay, next, turmeric does not change the color of turmeric indicator. Yellow हुन्छ turmeric, acid हाल्दा पनि त्यसको कलर चेन्ज हुँदैन. Color of turmeric indicator, whereas bases, they change the color of turmeric to which color? To dark red. Okay, अनि त्यहाँदेखि next difference litmus मा turn blue litmus red. Blue litmus red. अनि यसले चाहिँ के गर्छ? They turn red litmus blue. Okay, अनि next difference त्यो चाहिँ phenolphthalein indicator मा हेर्दाखेरि phenolphthalein remains colorless. Okay, colorless चाहिँ हुन्छ. यहाँनिर चाहिँ phenolphthalein changes to pink color. So base मा add गर्यो भने चाहिँ the color of phenolphthalein changes to pink, whereas in acid there is no change in color.
it remains colorless. So these are the differences between acid and base. Okay. Our next portion पढौं, that is neutralization. Okay. Neutralization. What happens if you mix an acid and a base? Right? Acid or base लाई mix गर्यो भने what happens? When an acid is mixed with a base, a new substance called salt along with water is formed. Okay, so के हुँदो रहेछ, acid र base mix गर्यो भने salt र water बनिन्छ. So acid plus base will give salt plus water. Okay, and this salt that is formed can be either acidic, can be basic, or it can be neutral. Salt can be acidic, basic, or neutral. Okay, यो यसरी salt र water बनिनुलाई चाहिँ भनिन्छ neutralization reaction. This reaction is known as neutralization reaction. So when an acid is mixed with a base, salt and water is formed, and this reaction is known as neutralization reaction. किन neutralization reaction भनेको भन्दा चाहिँ acid र base mix भएपछि एका अर्काको properties लाई destroy गरिदिन्छ. So this reaction is known as neutralization reaction. So let us write one example of neutralization reaction. There is an acid that is called hydrochloric acid. Hydrochloric acid, यसको formula चाहिँ यस्तो हुन्छ, H capital, C capital, L small letter. Okay, hydrochloric acid किनभने acid reaction हुनुपर्छ base सँग. So hydrochloric acid plus sodium hydroxide. Okay, sodium hydroxide मा यसरी formula लेखिन्छ. So your acid हो, hydroxide भएको base हो. So when they react with one another, they form sodium chloride and water. Okay, sodium chloride को formula NaCl, N capital, A small letter, C capital, L small letter, and water त H2O. 2 त तल जुनाउनु पर्यो. Okay, so यस्तो पाराले हेर्नुस् त, यो चाहिँ salt हो. This is the salt. Sodium chloride भनेको salt यो हामी नुन घरमा खान्छ है, खानामा खान्छ. So that is sodium chloride. So हेर्नुस् त, acid र base, hydroxide भनेको base हो. So acid plus base will react to give salt and water. Okay. Now neutralization reaction चाहिँ यस्तो reaction हो जहाँनिर चाहिँ energy is released, and that energy is in the form of heat. Okay, so जब यो reaction हुन्छ नि, acid र base को reaction भएर salt र water बनिन्छ, त्यति बेला heat पनि निक्लिन्छ है सँगसँगै. salt, water र heat पनि निक्लिन्छ. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन चाहिँ कन्टेनरमा neutralization reaction गर्दै गरेको हुन्छ, that container, if you touch it, it becomes warm. Okay, so during neutralization reaction or during neutralization, energy in the form of heat, energy निस्किन्छ, त्यो चाहिँ के को रूपमा निक्लिन्छ भन्दा चाहिँ heat, in the form of heat is released. This causes
this causes the container to be warm. जुन चाहिँ कन्टेनरमा हामीले न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन गरिँदैछ त्यो कन्टेनर चाहिँ छाम्यो भने तातो हुन्छ. ओके, सो त्यस्तोलाई चाहिँ किन तातो भएको भन्दा चाहिँ किनभने न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सनमा सल्ट र वाटर मात्रै नबनेर हिट पनि रिलिज हुन्छ. ओके, now let us study about the effects of neutralization or the applications of neutralization. Neutralization चाहिँ हाम्रो एभ्रीडे लाइफमा चाहिँ हामीले कहाँ देख्न सक्छ र यसको असरहरू के छ. ओके, applications of neutralization. We'll discuss it one by one. Okay, first is the ant and bee sting. Ant भनेको त बुझ्नुहुन्छ होला कमिला, bee भनेको मौरी. So have you ever been bitten by a ant? कहिले कमिलाले टोकेको छ या त मौरीले चिलेको छ? Have you ever been stung by a bee? If you have been bitten by an ant or if you have been stung by a bee, what do you feel? You feel pain. Do you feel burning kind of sensation? Yes, we feel burning kind of sensation and we also feel itching sensation. चिलाको जस्तो हुन्छ, पोल्छ पनि दुख्छ पनि है. सो बी र एन्टले टोक्यो भने किन पोलेको अथवा बर्न गरेको किन दुखेको भन्दा चाहिँ because this ant and bee venom has methanoic acid. Okay, so ant and bee venom भनेको poison. हामीलाई टोक्दाखेरि हाम्रो बडीमा venom inject गर्छ नि त है. So ant and bee venom has methanoic acid. So acid छ. So acid ले त it will definitely cause burning and itching, right? So it causes, which causes burning and itching. Okay, so यसलाई जाति पार्नुको लागि के गर्नु पर्यो बा एसिड हो बेस लगाउनु पर्यो नि. when bases like baking soda, घरमा त बेस त कुन चाहिँ हुन्छ इफेक्टिभ बेस त बेकिङ सोडा. the chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate. Okay, sodium hydrogen carbonate and calamine. Calamine ma zinc oxide हुन्छ base. Okay, so when bases like this is applied to that sting, then the effect of methanoic acid is neutralized and we feel relief from the pain. Methanoic acid is neutralized अनि त्यहाँदेखि हामीलाई दुख्नु छोड्छ. Okay, so if you are ever stung by an ant or a bee, घरमा तपाईले बेकिङ सोडा पानीमा अलिअलि भिजाएर चाहिँ you apply to that sting, then you will get relief because that baking soda contains base र यो acid लाई चाहिँ के गर्दिन्छ neutralize गर्दिन्छ. Okay, now another effect of neutralization that we see in our body is indigestion. Indigestion कति बेला हुन्छ? कति बेला हुन्छ? खाना खाएन भोको पेट बस्यो भने या त एक्सेस खाना खायो भने पनि के हुन्छ? indigestion हुन्छ. So what causes indigestion हेरौँ. Okay, you know that inside our stomach an acid is produced. The name of that acid is hydrochloric acid. Okay, हाम्रो बडी भित्र चाहिँ hydrochloric acid produce हुन्छ. त्यो hydrochloric acid ले हाम्रो food digest गर्नमा help गर्छ. But sometimes what happens when we eat excess food or sometimes when we do not eat food, what happens? Excess HCl or excess hydrochloric acid is produced inside our stomach. And the excess HCl hydrochloric acid it causes burning and pain, that is indigestion. Okay, so excess hydrochloric acid in the stomach causes
burning and pain है यसले चाहिँ burning र pain हुन्छ this is known as indigestion so excess acid भएर भएको हो त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं indigestion अब कसरी जाति हुन्छ होला it is treated by taking bases acid ले गर्दा हो so it can be treated by using bases and the bases that is used to treat indigestion right indigestion are known as antacids okay so excess acid भयो भने स्टमकमा हामीलाई भुँडी दुखेर पोलेको जस्तो हुन्छ त्यतिबेला चाहिँ हामीले बेस खानुपर्छ र त्यो बेस चाहिँ दबाई हो नि त है सो त्यस्तो दबाई जुन चाहिँ हामीले भुँडी दुख्दा खान्छौं त्यसलाई चाहिँ भन्छ antacids okay antacids example of antacids that we use are milk of magnesia यो चाहिँ magnesium hydroxide को एउटा बेस हो त्यस्तै गरी अरु मार्केटमा अरु दबाईहरु छ नि जेलुसिल भन्छ हामी डाइजिन भन्छ इनो भन्छ रान्टाक भन्छ all these are antacids all these medicines are antacids are used to treat indigestion okay your antacids are nothing but these are bases okay abo third effect of neutralization is soil treatment okay now farmers they add fertilizers to the soil fertilizers add गर्छ नि है farmers हरुले soil मा किन add गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ to enrich the soil with nutrients किनभने plants need this nutrients to grow but sometimes when excess fertilizers is used the soil becomes too acidic or too basic so excessive use of fertilizer it is not good excessive use of fertilizers is not good it also causes the soil to become too acidic or too basic use of fertilizers can make the soil too acidic or too basic है excessive use of fertilizers ले soil लाई too acidic पनि बनाउन सक्छ too basic पनि बनाउन सक्छ acidic soil छ भने it can be कसरी चाहिँ त्यसलाई न्यूट्रल बनाउनु न्यूट्रलाइज गर्नु भन्दा चाहिँ acidic soil can be treated by using slaked lime or quicklime okay slaked lime or quicklime भनेको चुना बारीमा चुना हाल्छ नि मान्छेले किन जब चाहिँ सोइल पुरा एसिडिक हुन्छ किनभने यो स्लेक लाइम अथवा क्विक लाइम चाहिँ के हो यो चाहिँ बेस हो स्लेक लाइम चाहिँ सलिड हुन्छ त्यसमा पानी हालेर फिट्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ क्विक लाइम हुन्छ ओके सो यो चाहिँ इट क्यान बी युज्ड इन द सोइल टु मेक द एसिडिक सोइल न्यूट्रल किनभने यसले चाहिँ बेस हो यसले यो एसिडलाई चाहिँ न्यूट्रलाइज गरिदिन्छ यो चाहिँ थियो एसिडिक सोइलको विषयमा if the soil is basic what do we add to basic soil bhanda chai to make the basic soil or to neutralize the basic soil we add organic manure basic soil can be treated by adding organic matter अर्ग्यानिक म्याटर भनेको म्यान्युर हुन्छ है हामीले रुख पातहरु सब्जीहरु कुवाको हुन्छ त्यो चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटर हो एन्ड इट वर्क्स एज अ म्यान्युर अल्सो एन्ड इट क्यान बी एडेड टु द सोइल ओके सो दिस अर्ग्यानिक म्याटर रिलिजेस एसिड व्हिच रिलीज एसिड्स एन्ड न्यूट्रलाइज द बेस
यहाँ बेस बेसी भएको थियो उले कम्ती यसरी एसिड रिलिज गर्छ अनि त्यो बेसलाई चाहिँ न्यूट्रलाइज गरिदिन्छ ओके नेक्स्ट एप्लिकेसन अफ न्यूट्रलाइजेसन इज द फ्याक्ट्री वेस्ट ओके फ्याक्ट्री वेस्ट भनेको चाहिँ फ्याक्ट्री ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रिजहरुमा के सामानहरु बनिन्छ के हुन्छ त्यो फ्याक्ट्रिज अथवा त्यो इन्डस्ट्रिजबाट पनि मैला निस्किन्छ and that factory waste contain acids in it okay so factory wastes contain a lot of acids okay contain a lot of acids पुरा बेसी एसिड हुन्छ त्यो फ्याक्ट्री वेस्टमा when this wastes are let out into the water bodies जब यो वेस्ट चाहिँ वाटर बडीज मा फ्याकिन्छ पानीमा फ्याकिन्छ किन तपाईले याद गर्नु भएको होला प्राय जस्तो फ्याक्ट्रिज चाहिँ खोलाको छेउमा हुन्छ नि किन वेस्ट फ्याक्नु सजिलो हुन्छ सो त्यो त्यतिकै जस्तो निक्लेको छ फ्याक्ट्रीबाट त्यतिकै फ्याक्यो भने चाहिँ त्यसमा पुरा एसिड छ नि त सो इट क्यान हार्म द फिशेस एन्ड अदर अर्गानिजम्स इन द वाटर बडी So when the wastes are let out भनेको छोड्नु into the water bodies it can kill fishes acid त हो हैन so acid ले त मार्छ नि fishes and other organisms so these wastes have to be treated with base okay यो waste लाई चाहिँ के गर्नु पर्छ भन्दा चाहिँ so these wastes has to be treated using bases before releasing it into the water bodies so पानीमा छोड्नु भन्दा अगाडि यो एसिडलाई बेससँग मिक्स गरेर त्यो एसिडलाई न्यूट्रलाइज गर्नुपर्छ अनि मात्रै वाटर बडीजमा छोड्नु पर्छ okay and the last effect of neutralization is tooth decay टुथ डिके भनेको दाँत किरा लाग्छ नि है हाम्रोमा कहिले किरा लाग्छ भन्नुस् त बेसी हामी स्वीट गुलियो चीजहरु खायो भने या त हामीले फुडहरु खाँदाखेरि पनि के हुन्छ टुथ डिके हुन्छ किन भन्दा चाहिँ त्यो फुड भित्र चाहिँ the food that we eat contains acid the food that we eat contain acids and यो एसिड ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ it corrodes our teeth and then it causes tooth decay okay that we contain acids these acidic juices can cause tooth decay and cavities right tooth decay and cavities कालो कालो हुन्छ हैन दाँत के हुन्छ बिस्तारी करोड हुन्छ खान्छ हैन सो कसरी जाति हुन्छ यो एसिडलाई चाहिँ अब एसिड हो नि त है सो यसलाई हामीले कसरी यसको इफेक्टलाई कसरी न्यूट्रलाइज गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टूथपेस्ट that we use for brushing our teeth contains bases okay toothpaste contains bases which help to neutralize the effect of acid and protect us from tooth decay acids and protect our teeth from decay that is why we should brush our teeth regularly twice a day in the morning after getting up and in the evening after having dinner किनभने चाहिँ फुडमा त्यो एसिड बन्नेको हुन्छ अनि टूथपेस्टले ब्रश गर्यो भने चाहिँ त्यो टूथपेस्ट भित्र भएको बेसले चाहिँ त्यो एसिडलाई न्यूट्रलाइज गरिदिन्छ अनि हाम्रो टीथलाई डिके देखि बचाउँछ okay so with this we've come to the end of the chapter acids bases and salts